Okay, I'm going to go ahead and do the oral for you if you want to practice. So basically, I'm going to just go through them in order. So number one, if I ask the question, comment t'appelles-tu? Or comment tu t'appelles? You would say, je m'appelle Bob. Je m'appelle Bob. Just so you can hear it. Numéro 2. Quel âge as-tu? Or tu as quel âge? You would answer how old you are with j'ai. However old, 14 ans. J'ai 14 ans. Numéro 3. Quand est ton anniversaire? Hold on, I gotta change this or it's not working. All right. Quand est ton anniversaire? So you would say, say. There it is. Say. And then whatever number, le 31 juin. Whatever month it is. Say, le 31 juin. You must put that little le in there. Say, le 31 juin. Numéro 4. Quel est ton numéro de téléphone? So here's your phone number. So you would say 3, 7, 8, 9, 1, 0, 6. Whatever numbers they are. Numéro 5. Appelez votre prénom. So here you're just going to spell your name. So if my name was Mary, M-A-R-Y, and then your last name. Numéro 6. Nommer deux couleurs, deux verbes, deux boissons, et deux nourritures. So you're going to name 2 colors, 2 verbs, 2 drinks, and 2 foods. Vert, rouge, chanter, vomir, un coca, and un café. Then une pizza, and maybe une glace. Numéro 7. Comment allez-vous? Comment ça va? Ça va super. Or just bof. Numéro 8. Nommez les 12 mois de l'année. So you'll say janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, and décembre. Okay, let's go on to page 2 with numéro 9. Pull those up for us. Numéro 9. Numéro 9. Put this on here also. Numéro 9. Okay. So, numéro 9 is, quelle est la date aujourd'hui? So you would say le 8 décembre, since everybody will use décembre. Oh no, I can't finish writing it. It's too close. Décembre. Décembre. C'est le 8 décembre. Numéro 10, aimes-tu l'école? Pourquoi? Oui, j'aime l'école. Or non, je n'aime pas l'école. And I think I gave you some other choices. And then if you want to say because, it's optional. Parce que, c'est, and then whatever. Super! 11. Quel est ton prof favori? Well, obviously, c'est madame. C'est madame. But if you were picking a male, monsieur, or mademoiselle, if you're choosing somebody who's not married.
and then their last name. Numéro 12. Quel cours as-tu cette année? So you'll list them with j'ai, and then blah, 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 and then a, blah. So I could say j'ai la biologie, les maths, le français, et EPS. Numéro 13. Quel cours aimes-tu? J'aime, of course, le français. J'aime le français. 14. Quelle activité préfères-tu? Je préfère chanter. I like to sing. Je préfère chanter. And numéro 15, I'm going to do on the next slide. Numéro 15 is going to be the verb conjugations. I'm not going to write them out, but you will conjugate aimer, vomir, and vendre. Numéro 16. Comment dit-on en français? I love you. Je t'aime. Numéro 17. Comment dit-on en français? Where is the library? Où est la biblio? Où est la biblio? Numéro 18. Comment dit-on en français? Where is... Oh, sorry. I just did that one. What did I miss? Uh-oh. 15. I love you. Let's go. My bad. Let's erase that in here. Bye-bye. 17 is let's go. Allons-y. Allons-y. Then we have où est la biblio? And numéro 19 is no thanks, I'm sorry. Non, merci, je suis désolé. Non, merci, je suis désolé. Numéro 20. I have a question. J'ai une question. J'ai une question. 21. Comment dit-on en français? Happy birthday! Bon anniversaire. Bon anniversaire. 22. Comment dit-on en français? What's up? Quoi de neuf? Quoi de neuf? 23. What does être mean and conjugate it? Être means to be, and you can conjugate it on your own. This is just pronunciation. 24. What does avoir mean? Same thing. You can do that on your own. You're just showing me the conjugation. 25 is tell me 3 places in the world. That's not French. 26, 27, 28, 29. Let's skip over to 29 because 25 through 28 are all just telling me in English. So no pronunciation practice, but let's do 29. Let's practice the numbers. So we have 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. I'll do them again. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. And 30. You're going to write your sentences for each of those verbs. And that is it for your audio practice today. Have a fabulous day. Can't wait to hear all your amazing French.